University in Washington, D.C., and I've been asked to moderate this panel. We're going to begin by looking at the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration. I'll introduce the speakers now. They'll have about 10 to 12 minutes each so that we have time for discussion. And a reminder that the app on your phone has a space for you to indicate questions, and we've arranged to have somebody translate those so if you want to write in Turkish. Also on the back of your ID card, name tag, there's the password for Wi-Fi if you want to connect with Wi-Fi. But we'll begin with Mazen Abulsozen, who's from International Organization for Migration here in Turkey. You have the full bios in your app, but he's worked on just about every major crisis from Lebanon to Haiti to Chad to Congo and then back again to Turkey after the Van earthquake. He'll begin by giving us an overview of the Global Compact for Migration, followed by Dimitrios Papadimitriou from the Migration Policy Institute in Washington, D.C. He'll be providing some more analysis of what this Global Compact for Migration actually means and possible implications for it. He was the founder of Migration Policy Institute, has worked on migration issues almost forever, and certainly is very well known in the field. Then we'll turn to the Global Compact for Refugees, and we'll begin with Kemal Kirici from the Brookings Institution. He's the Senior Fellow and the TUSIAD Senior Fellow and Director of the Turkey project there, and has worked a lot on Turkish policies, European policies as well, toward both migrants and refugees. And finally, we'll hear from Murat Erdoğan, who's head of the Migration and Integration Research Center at Turkish-German University and has done quite a bit of work traveling in both Germany and Turkey, looking at attitudes toward and by Syrian refugees as well as other groups. So it looks like a great panel. They're all going to have the amazing challenge of speaking for only 10 to 12 minutes, and I'll give you a little sign when it's time so that we do have time for questions. But Mazen, we'll begin with you. Good morning, everyone. Thank you for the organizer for this opportunity to be here today. It is a great pleasure to be in a panel with inspiring academics. On 19 September 2016, heads of states and government came together for the first time ever at the global level within the UN General Assembly to discuss issues related to migration and refugees. This sent a powerful political message that migration and refugees matters had become major issues on the international agenda. In the adoption of the New York Declaration for Refugees and Migrants, the 193 UN member states recognized the need for a comprehensive approach to human mobility and enhanced cooperation at the global level. The Annex 2 of the New York Declaration set in motion a process of intergovernmental consultations and also negotiations toward the development of a global compact for safe, orderly, and regular migration, or what we call the GCM. This process concluded on the 10th of December 2018 with the adoption of the Global Compact by the majority of the UN member states at an intergovernmental conference in Marrakesh, followed closely by a formal endorsement by the UN General Assembly on the 19th of December 2018. Let's take a look. I think there is a presentation. I'm not sure if it, okay. So we can take a look inside the GCM at how it is formulated and key aspects of the document, mainly on the vision, the guiding principles, the objectives, commitment, and actions. The Global Compact is the first intergovernmentally negotiated agreement prepared under the auspices of the United Nations, and it covers all dimensions of international migration in a holistic and comprehensive manner. It is a kind of non-binding document that respects states' sovereign right to determine who enters and stays in their territory and demonstrate commitment to international cooperation on migration. It presents a significant opportunity to improve the governance of migration, to address
the challenges associated with today's migration and to strengthen the contribution of migrants and migration to sustainable development. The Global Compact is framed in a way consistent with the target 10.7 of the 2030 Agenda for Sustainable Development. In terms of the vision, the GCM expresses the collective commitment to improve cooperation on international migration. It recognizes that migration has been part of human history throughout time and is a source of prosperity, innovation, and sustainable development. It rests on common understanding, acknowledge that the Compact is a product of unprecedented review of evidence and data gathered during an open, transparent, and inclusive process. It's based on shared responsibility and that a comprehensive approach is needed to optimize benefits and minimize risks to individuals and states. And we can say that also this is equally true with respect to the GCM guiding principle. These principles that you can see them on the screen, I will try to explain them very briefly. The Compact is people-centered. It carries a strong human dimension to it, inherent to migration experience itself. It places individual at the core. International cooperation. It is a non-legally binding cooperative framework that recognizes that no state can address migration on its own due to the transnational nature of the phenomenon. The Global Compact reaffirmed the sovereign right of states to determine their own migration plans in conformity with international law and based on their own realities and capacities, and this is something very important to note. The Global Compact recognized that respect for the rule of law, due process, and access to the justice are fundamental to all aspects of migration governance. As you mentioned before, the Global Compact is rooted in the 2030 Agenda and builds upon its recognition that migration is a multidimensional reality of major relevance for the sustainable development of country of origin, transit, and also the destination. By implementing the Global Compact, we ensure effective respect, protection, and fulfillment of the human rights of all the migrants, regardless of their migration status, across all stages of the migration cycle. It also reaffirmed the commitment to eliminate all forms of discrimination, including racism, xenophobia, and intolerance against migrants and their families. The Global Compact also ensured that the human rights of women, men, girls, and boys are respected at all stages of migration. It promotes existing international legal obligation in relation to the rights of child. And lastly, the Global Compact recognized that migration is a multidimensional reality that cannot be addressed by one government policy sector alone and requires a whole-of-government approach and also a whole-of-society approach involving all the relevant stakeholders in migration field. When it comes to the objective, as you can see on the screen, the GCM comprised 23 objectives. I will not mention all of them, but I have selected a few for your attention. First objective is to collect and utilize accurate and disaggregated data as a basis for evidence-based plans and issues. Second one, to provide accurate and timely information at all stages of migration. Third, to enhance availability and flexibility of pathways for regular migration. Another one, to save lives and establish coordinated international effort on the missing migrants. Another objective, to manage border in an integrated, secure, and coordinated manner. To eliminate all forms of discrimination and promote evidence-based public discourse to shape perception of migration, which is very important in our time. To coordinate and facilitate safe and dignified return and readmission, as well as sustainable reintegration. In summary, the objective of the GCM aims to mitigate the adverse factors that hinder people from building and maintaining sustainable livelihood in their countries of origin. It intends to reduce the risks and vulnerability migrants face at different stages of migration by respecting, protecting, and fulfilling their human rights and providing them with care and assistance.
It also seeks to address the legitimate concern of communities while recognizing that societies are undergoing demographic, economic, social, and environmental changes at the different scales that may have implication for and result from migration. And also, it's trying to create a conducive condition that enable all the migrants to enrich the society through their human, economic, and social capacities, and thus to facilitate their contribution to sustainable development. So the question is, why the GCM so significant, and what it really means, and what it will change in the life of migrants after its adoption. I will leave this part maybe to professors, but from my side, 3 points. The GCM is significant as the first comprehensive agreement on migration developed through intergovernmental negotiation in the UN, an important new multilateral platform for action. It provides a blueprint for how states can best manage migration and cooperate more effectively with one another, and a roadmap to go there. It also represents an opportunity to improve the governance on international migration and more away from reactive approaches. These are all principles that our organization, International Organization for Migration, has long stood for. And if we will look why the GCM is special, we can highlight 4 points. First one, the GCM balances the interest of states of origin, transit, and the destination. It represents broad agreement among all states that states should cooperate with one another on the management of migration. It also recognizes that the human right of all migrants must be respected regardless of migration status, and that migrants are entitled to basic services regardless of migration status and without discrimination. It also states that migrants are important contributors to development, and that migration policy should be based on accurate data and evidence. Let's look at the implementation of the GCM. In December 2018, the Secretary General launched the UN Network on Migration, which is a UN system support for the implementation, follow-up, and review of the GCM. The network was established to improve cooperation and collaboration among UN agencies working on migration. It brings together a large part of the UN system, currently comprising 38 entities, which are so many, and then to work collectively to support state in advancing the collective goals and purpose of the GCM. The network operates with a small executive committees with key UN offices, which gives overall guidance and set priorities. The executive committees include ILO, IOM, OHCHR, UNDESA, UNDP, UNHCR, UNICEF, and UNODC, with IOM, its coordinator and secretariat. The network is more than just a headquarter, let's say, status. It is demand-driven with its true impact at country level through direct support to member states to implement the GCM. The network is accountable to the Secretary General and the General Assembly. In that regard, the network has established a work plan. The work plan will focus on key issues where the UN system can add value in delivering concrete results and supporting the GCM implementation. It reinforces the network commitment to work in partnership both within and outside the UN system, recognizing that no single actor has all the answers. And this is something very important because the network is not only the UN agency, but will be working with the whole society, including the academia, the civil society, and other entities. The plan has several thematic priorities, including on data, alternative to detention, returns and sustainable reintegration, access to services, addressing vulnerability, and labor migration. Additionally, the network has established the Trust Fund, which is a startup fund for initial or complementary financing for projects to support GCM implementation. Its aim is to be a catalytic force encouraging innovation and cooperation. The capitalization of the Migration Trust Fund is essential for the GCM implementation and a commitment to international cooperation on migration. It's good to note here that so far, the network has issued a statement on the child detention, the bombing of the migrant detention center in Libya, on the occasion of the World Day Against the Trafficking in Human Person, and the network will continue to speak with one voice on those issues of common concerns and where there
joint voice can add value. For the 2019-2020, the network will focus on supporting the member state and the implementation, mainly on the implementation of the work plan that I have already mentioned. The first annual meeting of the network will take place on the 11th of December in Geneva, followed by a briefing for member states on the 12th of December. Supporting member state regional review of the GCM in 2020, including through the regional coordination mechanisms that have been established for reinvigorated since the inception of the network. Finalization of the inaugural steering committee in order to look at pipeline of potential projects from the migration trust fund support, and release the first SG reports on the GCM implementation in late 2020. Let me conclude by stating two things. By reminding that migration is not a niche issue, but one impacting over 270 million people and more, including their families and host communities, affecting issues of human rights, development, and health, amongst others. The majority of migrants move between countries in a way that is safe, orderly, and regular. Migration itself is overwhelmingly positive for migrants and their societies. However, when unregulated, migration presents challenges, often leaving migrants vulnerable to abuse and exploitation while stoking hostile anti-migrant situations. Thank you for your attention. Thank you, Mazen. We'll now turn to Dimitri. Good morning, everyone. I'm very pleased to be here, and I thank my Turkish colleagues who invited me. I also want to thank the last presenter, because he made my job quite a bit easier by, describing a document that has 511 components to it. I made the number up. Don't think that that's the actual number. You did a great job in being able to emphasize what's most important. So what I will try to do is basically reduce a 2-hour presentation to 12 minutes and focus on a very simple question, which goes something like that. If this document and what it proposes is so important, and it is such a, remarkably thoughtful document that balances interests, where there are no winners and losers, and where no one gains disproportionately out of any particular element of it, why has it become so divisive? And that's what I will focus on. Why do we have, and do we continue to have, so many arguments, both about what the document says in some ways, but most importantly, what the document doesn't say, and allows, therefore, people to sort of draw their own conclusions. And I'll start with something with which I will also finish. This is the fate of ambitious enterprises, initiatives, particularly on the part of international organizations that are conceived during one era. They get concluded during a different era, and they get implemented during a different era yet. Now you can say, how could a 5-year period starting, let's say, sometime in 2014, 2015, and now we're only 2019, in a sense, incorporate 3 different eras? By that I mean that things have changed so dramatically between when it was conceived, when it was signed and ratified, and what is implemented. And what has changed is that 2 things in particular became highly problematic today during the 3rd era. Namely, our belief in the
fact that migration and multilateralism may not be the way to go as we're moving forward. In other words, the skepticism that grew dramatically during the last 4 or 5 years about both migration and multilateralism is at the very heart of what governments, particularly governments that worry about loss of sovereignty, have been trying to address, and in the process have been attacking or moving away from the goals of the Global Compact. And at the very heart of it is words that the Global Compact does not use, but as we all know, you don't have to use words, you only have to imply these words in order for people to attack something that they don't like. And of course, the most highly allergic term in all of this migration and multilateralism sort of universe is global governance. That is the idea that somehow states and the people that make up states will submit a decision or a set of decisions that goes to the very heart of who they are to some sort of a supranational institution. I know that's not what the compact says, but it doesn't really matter. It's how people read it, particularly when smart people find the right smart words to attack it. The compact has within it a remarkable and amazing paradox. On the one hand, we are allergic to anything that may chip away from our sovereign right to make decisions about who comes in, under what circumstances, and when. And on the other hand, we find out that when crises happen, we become very quickly eager to sort of have greater international cooperation and build more partnerships. No other example is better to sort of point to this paradox than what is happening in the south part of the United States, and the way that the United States, that was the first country to abandon the process and attack the process back in 2017, a long time ago, to now cut deals, not fair deals, but cut deals, cooperative deals with Mexico, the Northern Triangle countries of Central America, and having deals, bilaterals and regional, going further south and further south as a means of immunizing itself from unwanted flows of migrants. So what are some of the preliminary lessons that at least I have learned from this process? First of all, it's something that we all know, intuitively, or we have experienced it, which is unilateralism. I didn't say sovereignty, I said unilateralism is less and less effective. There's no doubt about it. No one would really argue with that. The second one is sovereignty and bilateral and regional cooperation. I don't want to go to the global, it gets too complicated. I have a small mind, so I don't want to go all the way there. But bilateral and regional cooperation is in fact compatible with the two, the issue of cooperation and with the issue of sovereignty. In other words, you can really stand on your sovereign rights to do X, Y, and Z, and at the same time enter into cooperative agreements and partnerships with countries in the region. And by doing so, not only do you not lose sovereignty, but you actually contribute and support sovereignty better. It doesn't make, it's not logical on its face, but if you think about it, you will see the connection. And if unilateralism is not very effective, and cooperation does not really affect adversely sovereignty, how can we enhance the probability of cooperation without
reawakening the animal spirits of nationalism and native populism. And this may be words that, you in Turkey or people from some parts of the world may not be terribly familiar with, but populism of the right or the left is galloping throughout the world. And that is simply a reality. So, how do we find the sweet spot of when and how to cooperate, and what might be the most, feasible, let's not say easy, but feasible ways of cooperating in ways that they can help us all succeed? Think perhaps of instability-inducing transmigration. If Mexico is willing to cooperate with the United States, it's not just because the United States is pushing Mexico, but because Mexico also understood that if these thousands upon thousands of people from south of Mexico kept coming to Mexico, and if they got stuck at the US-Mexican border, then instability would really become a real political issue for Mexico itself. Hence, a rationale for cooperation. I'm using examples from an area and a geography that I know best, but I am sure, you can come up with your own examples that do the same thing. Another reason to cooperate is that the status quo empowers and enriches all of the bad guys, all of the people who are the gangs and the criminal networks that move and abuse people. So if you want to sort of take the high ground on this, here is a reason to cooperate that is a high ground kind of reason. And of course, at the end, at the bottom of all migration, since our distinguished moderator said that I've been doing this almost forever, I remember that one of the sort of early lessons that anybody who does migration learns is that the first people to leave a country are the most energetic citizens, younger, ready to work hard, and they're what President Obama used to call the strivers, people who work hard and strive to succeed for them and their families, and as a result, offer benefits to the receiving society as well as to their families who stay behind. So what are some of the, if I were to sort of quickly say a few things about 4 major reasons for which underlie why the reaction to the GCM has been as intense as it has been. And you will understand that there is a logic to each one of them. I tend to speak sort of clearly this way that we can all agree on this. There has been a fear that the compact makes no difference whether it's realistic or not, but a fear that the compact would impede states' ability to control and particularly to choose and limit migration. Migration is either a sovereign right to choose and limit it, or it is not. There are countries that think that it is an absolute right and they want to maintain that right. The second one is fear, despite the fact that the compact does not use the words that I'm about to use. There's a fear that the compact blurs the lines between legal and illegal migration. I know that you guys are much nicer people than I am. You say irregular migration. I have never understood what irregular migration means. It's either legal or not legal. So what we have, in a sense, is a concern on the part of opponents of any international cooperative framework that the lines get blurry. The compact correctly has put in the last version something that clearly speaks about legal and illegal, but it doesn't really matter. The third one is fears that regardless of the non-binding character of the agreement, everybody mentions in the first 5 words that they say about
the compact, the Global Compact on Migration, that it is a non-binding document. Sometimes by keep emphasizing that it's a non-binding document, you actually emphasize that there is something, sort of fishy about it. So there are concerns about the non-binding character of the agreement, that somehow the agreement will be sort of the camel's nose under the tent. We end up with soft law, and sometime in the future, soft law becomes hard law. And nobody wants to walk down that path. And the final point, and there could be 30 different points, but I decided to just pull, 4 of them. There is an inherent skepticism about a plan that claims that it can benefit everyone. There is no such thing in divisive, difficult issues, a plan. Not even Solomon could create a plan that would really benefit everyone. And the more you say that, sort of the more fake this whole thing sounds. So these are some of the reasons that, have people really worried about what the Global Compact means. But there are also all sorts of other, contributing reasons that make, on an everyday basis, makes it clear that things are not so good in the migration front. And that's the larger context. And if I were to put it in the form of a question, the question would be, how can we crisis-proof migration policies? Is there anything that we can do to prevent migration crises from essentially erupting? Sorry, Beth. And we have to think about climate events, we have to think about demographic imbalances, protracted instability and conflict, and deeply limited livelihood opportunities for vast numbers of people, particularly among the youngest nations and the youngest continent, that is Africa. I will go directly to the end, and I will leave you with 4 takeaways. The first is that in the way that we talk to audiences, but also to each other, we should try to moderate expectations on the part of everyone. Here is an instance where less can be more. We should not oversell these documents, particularly the migration, which is different than the refugee compact. The second one, we have a real hard task ahead of us, and that task is rebuilding public trust in migration management. This is the most consequential victim of the last 5 years. Publics have lost trust in the ability and willingness of their government to actually do the hard things that are necessary to do. Third, avoid, even attack, all references to global governance on migration. I know these are not in the document, but all too often we get excited, we get carried away, and we talk about the values, the importance of global governance. The final thought is that context is always king. When things happen, how they happen, when they're finished, and the fact that you're already in a channel that you cannot really deviate from, sometimes make things very difficult to be implemented by the time that they're finished. Thank you very much. Thank you very much, Dimitri. A lot of provocative ideas in there that we can discuss a little later. Kemal? Sure. Thank you, Beth. Thanks to the organizers. I'm delighted to be here, and I'd like to pick up the relay from where Dimitros has left. I cannot match him in all senses of the word, in terms of experience, but also physical stature. So I better remain seated in my chair. I'd like to pick it up right from where he left, the final couple of remarks.
and look into GCR, the Global Compact on Refugees, but try to argue that it is really possible to put into place some of the ideas that the Global Compact on Refugees puts forward, if especially the political will is there. The way I want to go about my brief remarks is I'll say a few words about the twin brother of the Compact on Migration, a few words about the actual content of it, and then how it applies to Turkey, or how we could use the Turkey case to demonstrate that what I consider to be innovative ideas in the Compact on Refugees be mobilized and put into action. I believe that Turkey is critical because just as Turkey played an important role, maybe not a central, but important role in putting together the 1951 Geneva Convention on relating to the status of refugees. Not many people will know, but the Vice President of the Plenipotentiary Conference that concluded the convention was a Turkish diplomat. Just as then, today too, the Turkish Foreign Ministry, but the government as well, has played an important role in pushing the Global Compact on Refugees forward, and that's for very understandable reasons. And the next step with the implementation of the compact will be the Global Refugee Forum in December, and Turkey is amongst a handful of countries that is organizing the forum. The background to the Global Compact is the European migration crisis. Many of you will recall it from your personal experiences and following the media during the summer of 2015. The kind of migration that led more than 1 million refugees and migrants. It was a mixed movement moving on foot to the European Union countries, particularly Germany. The crisis was such that it shook the foundations of the European Union, and at the time, hopefully and prematurely, there were arguments that this could culminate in the Union actually collapsing. Fortunately, that this did not happen. Secondly, it also took place against the background of growing recognition that the 1951 convention, which organized or constituted the basis for addressing refugee movements, was challenged. Some even argued that it was broken. The reason for it is that the convention puts forward 3 durable solutions to refugee situations, starting with the most preferred one, return. The ability to go back to the countries where they had to flee from in dignity and also in a sustainable manner. Over the last couple of decades, it became evident that the situations of refugees were becoming more and more protracted. They could not go back to their countries because of the manner in which political crises were not getting resolved. And a good case in point is what's happening in Syria, but Afghanistan can also be mentioned, and I won't go through the long list. The second durable solution advocated is local integration. The idea of refugees eventually becoming part and fully fledged members of the societies that initially hosted them. The general reaction of host countries so far and governments, for the reasons that partly Demetrios made references to, have been shy, and the local integration option has often been referred to as the forgotten option. And I think we're living it in Turkey too, the notion that Syrian refugees, let alone other refugees, could ever become
citizens of Turkey is an extremely touchy subject, and this is the case also for many other host countries. Finally, there was resettlement, the notion that third countries would receive some of the refugees in solidarity with host communities. In the last couple of years or decade or so, with the rise of the right and xenophobia and anti-immigrant feelings in traditional resettlement countries, the resettlement path has pretty much been closed. The UNHCR has long aspired and worked towards this resettlement, but in the case of Turkey and many other countries, less than 1% of refugees have been settled. It's against this picture, the picture provoked by the migration crisis and the recognition that the Geneva system is challenged, opened the way to the New York summit in September 2016, and then from then grew the effort to put together the Global Compact on Refugees. What does it suggest? It establishes for itself 4 goals, and those are the notion that the rest of the international community must share, and there's a play of words there. Instead of the classic burden sharing, the term has become responsibility sharing with countries that are hosting very large number of refugees. And that's captured by this diplomatic language called ease pressure on host countries. A second option, a second objective there is to support the conditions in the origins of the country of origin so that refugees can eventually be repatriated, returned. That's a tall objective, the kind of objective that Dimitrios led him in the context of the Migration Compact to say how challenging implementation will be. A third objective is to enhance the self-reliance of refugees. This is critical. The notion that rather than extend them ad infinitum humanitarian assistance, why not make an effort to increase their access to livelihood and enable them to stand on their own feet and enjoy some dignity as well. And lastly, a new concept, a very important concept that I think ought to be better understood and recognized in Turkey too. The Global Compact on Refugees adopts the notion of whole society approach, that whatever is done by the international community, it has to be done in a manner that also benefits and support the host communities. Very quickly, a couple of remarks in the context of Turkey. The compact, as I said, is very interesting to read. It's a long document, but also puts forward a series of innovative ideas. And what we have done in Brookings is run a project to try to take some ideas from there and actually apply them to the situation in Turkey. The reference point for this, for one of the innovative ideas, comes from the following logic. The logic is that to enable refugees to have better access for livelihood possibilities, meaning give them better access to formal employment, why don't we try to expand the pie, expand the economy, bring about economic growth so that there is a demand for the labor of refugees themselves. Because so far, the focus has tended to be on improving the employability of refugees. In the specific case of Turkey,
for example, teach them Turkish, teach them vocational skills, and hope that the labor market will find ways of employing it. But the compact also offers additional ideas in relation to what I just referred to. And one concrete example of the implementation of such an idea comes from the European Union Jordanian Compact that was adopted in 2016 as the international community was preparing for the New York summit I made references to. What does the compact says? The compact says, very briefly and very simplistically, it says the European Union will open up parts of its internal market to industrial products that are coming from Jordan, in return for Jordan issuing work permits to Syrian refugees in Jordan. The compact's experience, the EU-Jordanian compact's experience so far has had minuses and pluses, but what I see is a determination on both parts to continue to implement this compact. The EU-Jordanian compact is not suited to Turkey because Turkey has already a customs union with the European Union. But it is possible to arrange a system where the European Union can extend trading concessions, for example, in the agricultural area, in return for Turkey ensuring that the many Syrian refugees who are already employed informally and in deep precarity in the agricultural sector of Turkey moved into formal employment, and these trade concessions can be made conditional to the formal employment of refugees. And the resulting end product would be an economic growth in there, a kind of growth that benefits the Syrian refugees as well as host community members. This is also a way out from a recognition that the prospects, contrary to what is being said publicly in Turkey, of the refugees returning to Syria is not realistic, and that the Syrian refugees are increasingly becoming integrated into the Turkish community, and I suspect Murat Hocam may be saying a few words as years go by on it. And this is where I will stop and look forward to the Q&A session. Thank you, Kamal. We'll now turn to Murat Erdogan. Herkes hoş geldi. Tekrar dün de bu imkanı yakalamıştım ama bir kez daha söylüyorum. Çok güzel bir toplantı oldu. Çok iyi bir organizasyon oldu. Sabahın 9'undaki bir toplantıya İstanbulluların zahmet edip gelmeleri başlı başına önemli bir şey. Konuya gösterdikleri ilgiyi gösteriyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Benim için büyük onur Elizabeth'le, Dimitri'yle, Kemal Hoca'yla ve Mazen'le aynı panelde konuşmak. Şu ana kadarki konuşmalar işin daha çok teorik çerçevesi ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde nereye oturduğunu anlattı. Ben doğal olarak biraz daha Türkiye üzerine konuşacağım ve biz nerede gerçekten sorumluluk paylaşıyoruz, paylaşabiliyor muyuz? Birazcık bundan söz etmeye çalışacağım. Bu anlamda biraz eleştirel olacağım. Bir de her şeye rağmen Türkiye'de biz acaba şu ana kadar 8 yıllık bir süre içinde neden daha az problem yaşadık? Hangi alanlarda daha çok problem yaşanabilir? Biraz bunlardan söz etmek istiyorum. Şimdi bu tabloları hepimiz biliyoruz. Ben sadece hatırlatmak ve
konuşmama eşlik etsin diye birkaç şey göstereceğim. Az önce Dimitri de söyledi. Kimden konuştuğumuz çok önemli. Sorumluluk paylaşımı konusunda da. Göçmenlerden konuşunca başka şeyden söz ediyoruz. Ama mültecilerden konuştuğumuzda başka şeyler söz ediyoruz. Şu an Türkiye herhalde dünyada bu kadar kısa sürede bu kadar çok mülteciyi alıp ardından uyum politikaları yapmaya çalışan ender ülkelerden birisi. Bunun çok özel bir şey olduğunu düşünüyorum ve bunun ileride benzer krizlerde önemli bir çerçeve oluşturacağını düşünüyorum. Yani hepimizin bildiği gibi göçmen söz konusu olduğunda, hele nitelikli göçmen söz konusu olduğunda onların gelişmiş ülkelere ulaşması çok kolay oluyor. Ama söz konusu olan mülteci olunca işler değişiyor. Kısa bir süre önce Kanada'daydım. Kanada yılda 350 bin göçmen alıyor, her sene alıyor. Yaşamsal bir şey bu Kanada için. Ama 25 bin mülteci aldılar Türkiye'den, Ürdün'den ve Lübnan'dan. Sürekli onu konuşuyorlar. Bunun ne kadar büyük bir challenge olduğunu söylüyorlar. Yılda 350 bin göçmen alan ülke için 25 bin almak bile fazla bir şey geliyor. Çünkü mültecilik sürekli bir risk algısı yaratıyor. Dünyadaki bu dağılım da kısa zamanda değişecek gibi görünmüyor. Yani hepimiz biliyoruz, mültecilerin çok az bir bölümü gelişmiş ülkelere ulaşabiliyor. Zaten şu an konuştuğumuz Global Compact, küresel mutabakat, birazcık işte bunda acaba bir yerlere ulaşabilir miyiz arayışı. En başından söyleyeyim, ben bu konuda hiç umutlu değilim. Dünyadaki genel dağılım, yani mültecilerin nerede olduğuna dair dağılım %85, %15, 6,5 milyon Suriyeli'de de aynen gerçekleşti. Yani 6,5 milyon Suriyeli nerede diye baktığınızda 2011'den sonra ülkesinden kaçmak zorunda kalan, onlar da yine %15'i Avrupa Birliği, Kanada, Amerika vesaire gibi ülkelere gittiler. Geri kalanı Türkiye, Ürdün, Lübnan başta olmak üzere bölge ülkelerinde ve komşu ülkelerde kaldı. Bu kolay da değişmeyecek. Dünyanın zaten kırılgan toplumları daha çok mülteci alıyor. Bir çaresizlik hali, başlangıçta bir yoksulluk dayanışması ortaya çıkıyor ama sonrasında krizler daha da derinleşiyor, kırılganlıklar daha da artıyor. Son dönemde bu top 10 içine Almanya girdi. Almanya şu an 770 bin Suriyeli'yi barındırıyor. Dolayısıyla bu grafiklerde ilk kez top 10 içinde biz bayağı gelişmiş, zengin ülkeleri görme imkanına sahip olduk. Ama dünyanın bu hali devam ettikçe unutmayalım ki açık kapı politikası ciddi bir risk altına giriyor. Yani biz burada sorumluluk paylaşımından söz ettiğimizde aynı zamanda mültecilerin temel hakları, insan haklarından söz etmemiz gerekiyor ve orada ciddi sıkıntılar var. Yani bundan sonra mesela şu an Türkiye yaklaşık 600 bin Suriyeliyi sınırın öte tarafında tutuyor ve buna hiçbir eleştiri gelmiyor neredeyse. Hani birkaç uluslararası organizasyon, birkaç insan hakları örgütü bir şeyler söylüyor ama ne Avrupa'dan bununla ilgili bir reaksiyon geliyor, hatta ne UN kuruluşlarından bu konuda bir reaksiyon geliyor. Gelen reaksiyonlar da Türk Devleti tarafından çok rahat bir biçimde savrulabiliyor. Çünkü Türk Devleti diyor ki yeter artık, ben yeterince aldım. Şimdi yeniden ben 600 bin, 1 milyon daha fazlasını alamam. Dolayısıyla hani o kutsal açık kapı politikası her geçen gün daha büyük sıkıntıya girecek. Suriye krizi bununla ilgili olarak ne yazık ki kötü bir hafıza ve kötü bir tecrübe yarattı. Hani sorumluluk paylaşımı konusunda ister mali anlamda olsun, ister insani paylaşım, settlement konusunda olsun ne yazık ki çok iyi bir durumda değiliz. Ve tabii ki her geçen gün daha çok güvenlikleştirilen ve bir güvenlik teması olarak ele alınan mülteci konusu var. Tekrar ediyorum, kimse burada göçmenlerden söz etmiyor, hep mültecilerden söz ediyoruz. Mülteci olunca işin rengi değişiyor ve herkesin konsantre olduğu şey, bugün NATO'nun mesela gidip Suriye'deki savaşı bitirmek, sona erdirmek konusunda bir rol oynamak yerine mültecilerle ilgilenmesi bile bu konuda nasıl dramatik bir durumda olduğumuzu gösteriyor. Ve tekrar ediyorum, bu konuda çok umutlu değilim. Önümüzdeki dönemde de çok fazla bir şey yaşanmayacak. Türkiye'nin coğrafi durumu şanslar getiriyor ama aynı zamanda dezavantajlar getiriyor. En önemlisi de biz kendi demokrasimizi, kendi yapımızı korumaya çalışırken etrafımızda çok istikrarsızlığı olan pek çok ülkeyle baş başayız. Türkiye de kendi içinde istikrarsızlıklar yaşayan bir ülke. Türkiye'nin de sıkıntıları var ama çevremiz ne yazık ki daha da sıkıntılı ve bu sıkıntılar daha da artacak. Mesela düşünebiliyor musunuz geleceğin, yani 10 sene sonrasında Suriye'deki durumu? Acaba bir ülke mi olacak, 4 ülke mi çıkacak oradan? Başka bir çatışma alanı mı oluşacak? Irak'a nasıl yansıyacak bu?
Onun ardından İran'da acaba Amerika'nın yeni yaptırımlarıyla birlikte yeni başka bir şey mi göreceğiz? Şu an onun etkilerini görüyoruz bile. Afgan mülteciler Türkiye'ye doğru gelmeye başladılar. Dolayısıyla bizim bölgemizde bu işleri yönetmenin daha zor olduğunu da çok net bir biçimde görmüş olduk. Suriyeliler Türkiye'nin ilk tecrübesi değil ama hepimizin bildiği gibi bu kadar büyüğü ve bu kadar kısa sürede gerçekleşeni hiç görmedik. Ve Türkiye'nin göç politikası genelde etnik bir politikaya dayanırdı. Bir ulus devlet yaratmak üzere Türkiye oldum olası Türk soyluları Türkiye'ye kabul etmeyi ve onlara vatandaşlık vermeyi bir politika olarak görmüştü. Böylece bir ulus devlet yaratıldı. Ama şu an ilk kez bu kadar büyük bir grup, yabancı bir grup olarak, Türk olmayan, non-Turkish bir grup olarak Türkiye'ye geldi. Bunun da başka türlü etkileri olacak. Kürtler için olacak, Türkler için olacak ve diğer gruplar için olacak. Çünkü sayı 30 binler, 40 binler, hatta 100 bine ulaştığında bunu yönetebiliyorsunuz. Ama sayı yükseldiğinde bu sefer başka türlü etnik çatışma ya da kırılganlık alanları ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla bir noktadan sonra her ülke kendi refahını, kendi huzurunu korumak için kendi tedbirlerini almak zorunda kalıyor ve her geçen gün bu konuda ortaya çıkan şöyle bir gerçeklik var, bunu da unutmayalım. Ne yazık ki şu an yaşadığımız tecrübe ve Avrupa'nın bunu böyle dramatize etmesi, bunu çok büyük bir olay olarak prezente etmesi bölgedeki diktatörlere yarayacak. Yani korkarım ama bundan sonraki süreç içinde Avrupa Birliği'nden ya da diğer batılı dünyadan bu ülkelerde daha sağlam insan hakları, demokrasi talepleri az olacak, daha çok kontrol talepleri olacak. Yani diktatörler doğrudan ya da dolaylı bir biçimde desteklenecek. Yeter ki mülteciler gelmesin, yeter ki böyle kontrolsüz bir insani akınla baş başa kalmayalım. Türkiye'de yaşadığımız şeyi en iyi anlatan şeylerden birisi bu. 2011, 58 binlik bir mülteci grubundan söz ediyoruz Türkiye'de. Türkiye o zaman tipik bir transit ülkeydi. Gelenlerin bir an önce başka ülkelere gitmek istediği bir ülkeydi. Şu an 4 milyonun üzerindeki insandan söz ediyoruz. 3,6 milyonun üzerinde geçici koruma altındaki Suriyeliler ve en son sayı 300 bin, 320 binlerdeydi ama bu sayı da sürekli artıyor. Suriyeli olmayanlar. Şimdi Avrupa Birliği bizim bu anlamda en önemli partnerimiz. Sorumluluk paylaşımı deyince aklımıza ilk gelen Avrupa Birliği. Ama mesela bizim Avrupa Birliği ile 2 sene önce yaptığımız deal'da non-Suriyeli olanlar yoktu bile. Yani onlar sadece Türkiye'nin geri alması gereken grup olarak adlandırılmıştı. Suriyelilerle ilgili bir formül vardı, birebir formülü. Ama Suriyeli olmayanlarla ilgili bu konu gündeme bile gelmemişti. Ama şu an yeni bir deal yapıldığında mutlaka ve mutlaka bu konunun gündeme gelmesi gerekecek. Sayılar sürekli artıyor. Göç İdaresi'nin rakamlarına baktığımızda bunları net bir biçimde görürsünüz. Üstelik sınırdan girişler çok azaldı. Suriyelilerden söz ediyoruz bu arada. Sınırdan girişler çok azaldı. Vatandaşlık alan var yaklaşık 100 bin Suriyeli ama hem doğal nüfus artışı yani yeni doğan bebekler üzerinden hem de az da olsa sınırdan girişler üzerinden sayılar artıyor. Bu sayılar konusunda bazen kafamız karışıyor. Hatta dün Katerina'yla da bunu konuştuk. Acaba gerçekten Türkiye'deki rakamlar sağlıklı rakamlar mı? Yani biz 3,3 milyon 666 bin Suriyeli derken doğru bir sayı mı söylüyoruz? Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne göre çok büyük ölçüde bunlar artık netleşti. Bir iki yerde sıkıntı var. Özellikle İstanbul'daki sayım kolay bir sayım değil. Orası henüz daha çok netleşmedi ama hepimiz biliyoruz ki minimum 3 milyon Suriyeli Türkiye'de. Daha fazlasının ne olduğu konusunda da süreç devam ediyor. Ama bu bir şeyi değiştirmez. İstersek sayı 3 milyon olsun, ister 3,6 milyon olsun. Bu bir toplumu yeterince etkileyebilecek bir sosyal şok yaratabilir. Yaratıyor da. Nasıl Avrupa'da 10 bin, 20 bin, 30 bin yaratıyor, bizde işte 3 milyona gelince o şoku yaşamaya başladık ve nihayet bununla yüzleşmeye başladık. Bu şokla daha önce çok yüzleşmedik. Eğer öyle olsaydı şu an siyasetin bir numaralı konusu bu olurdu. Türkiye'de hala bu konu gayet ignore edilen, gayet dışarıda tutulan bir konu olarak devam ediyor. En son dün Göç İdaresi'nin sayfasından aldığım sayı buydu. Ama dediğim gibi bu sayı biraz aşağı olabilir, biraz yukarı olabilir. Aşağıdaki Suriyelilerin Türkiye nüfusuna oranı en son 4,47. Bunu takip edin son bir senede, 2 senede sürekli pıt yukarıya doğru çıktı. İşte 4,40'dı, 4,41, 42, 43, 44, şimdi 4,47 oldu. Muhtemelen daha da artacak gibi görünüyor. Ve Türkiye'deki Suriyeliler deyince unutmayalım, 102 bin en son açıklanan, onu da tam bilmiyoruz ve bekleyen yaklaşık 200 bin kişi daha var, 200 bin vatandaşlık adayı daha var. 102 bin vatandaşlığa alınan, İçişleri Bakanı'nın tahmini 60 bin civarında henüz daha kayıtlanmayan, bu sayı daha da yüksek olabilir, bilmiyoruz onu.
Bir de ikametle Türkiye'de kalanlar var. Hadi onları ayrı bir grup olarak niteleyelim. Ama Türkiye'deki Suriyeliler dediğimizde sayının biraz daha yüksek olduğu açık. Şimdi bu grafik tabii sansasyonel bir grafik. Türkiye'de doğan Suriyeli bebekler herkesin çok ilgisini çekiyor. Herhalde herkes yatak odalarını düşünüyor. Vallahi ben Türkiye'nin geleceğini düşünüyorum ve bu çocukların geleceğini düşünüyorum. Türkiye'de şu ana kadar doğan bebek sayısı 500 bini aştı. Her gün ortalama en son rakamları hesapladığınızda 465 bebek doğuyor. Bunun sosyolojik bir sürü analizini yapabilirsiniz. Ama bu çocuklar her geçen gün Türkiye'nin uyum politikaları ve kapasitesini zorlaması bakımından da başka bir şey getiriyor. Çünkü bunun için yatırım yapmanız gerekiyor. Bu çocukların eğitimini düşünmeniz gerekiyor ve bunların annelerinin, babalarının onurlu işlerde, düzgün evlerde oturacak bir imkana sahip olmalarını düşünmemiz gerekiyor. Türkiye'deki Suriyeliler dağılımı enteresan bir şey. Biliyorsunuz Türkiye devleti bir settlement programı yapmadı, bir dağıtım programı yapmadı. Belki de dünyadaki en liberal mülteci yerleştirme planı gerçekleşti. Herkes istediği yere yerleşti. Şimdi onun için ben bu konuda İstanbul Valiliği'nin son uygulamalarını da gayet eleştirel bir biçimde karşılıyorum. İstanbul Valiliği dedi ki bizde çok fazla Suriyeli var. Özellikle de başka illerde kayıtlı. Bunlar evlerine geri dönsünler. Yani Gaziantep'e, Hatay'a, Urfa'ya geri dönsünler. Eğer Türkiye başından beri bir settlement programı yapsaydı ve mültecileri dengeli dağıtsaydı bunun bir anlamı olurdu. Ama öyle olmadı. Hepimizin bildiği gibi 2017'ye kadar herkes istediği yere gitti. Ardından Türkiye bu konudaki hareketliliği durduran açıklamalar yapmaya başladı. Nerede kayıtlıysanız orada kalacaksınız. Artık bu politikanın da uygulanabilir bir hali kaldığını düşünmüyorum. Ben kendi adıma söylüyorum bunu. Uluslararası hukuk bakımından ya da Türkiye'nin kuralları bakımından bununla ilgili bir sürü tartışma olabilir. Ama ben aradan 8 sene geçtikten sonra mültecilerin nerede oturacağı konusundaki kararın artık bir biçimde onların kendi inisiyatifine bırakılması gerektiğine inananlardanım. Bu iş artık hem kontrol edilebilir değil, hem başka türlü mağduriyetler yaratıyor. 8 yılda az bir süre değil. Geçici koruma statüsü önemli ama adı üstünde geçici koruma statüsü bu 20 sene daha sürdürebileceğiniz bir şey değil. Başka bir şeye evrilmesi lazım. Statüyü böyle tutsanız bile hareketliliğin artık bir biçimde devam etmesi lazım. Unutmayın bu hareketlilik o kadar da büyük problemle yol açmadı. Üstelik çok ciddi dengesizlikler olmasına rağmen Kilis'te nüfusun %80'ine, Hatay'da %24'üne, Şanlıurfa'da %22'sine varan mültecilere rağmen ve asıl o kentler bu işin kurbanı olmasına rağmen İstanbul'daki oran %3.6. İstanbul şikayet ediyor. Asıl şikayet etmesi gerekenler Urfa, Gaziantep, Hatay, Kilis gibi iller. Dolayısıyla bu konuyu bir kez daha gerçekten gözden geçirmemiz gerekiyor. Ve en önemlisi, yani bu forumun da zaten merkezine oturan o, bizim mültecilerimiz artık kent mültecileri, birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla kent yönetimlerinin tam da işte bunlar için çözüm üretmesi gerekiyor. Şimdi Türkiye'de o anlamda sıkıntılı bir durum var. Çünkü kriz sadece insani bir kriz değil, aynı zamanda politik bir kriz. Neden bu kriz yaşandı sorusu gündeme geldiğinde herkes birilerini suçluyor. Haklıyız da belki bu konuda. Çünkü bu konuda karar vericiler, yani AK Parti hükümeti, Erdoğan, Ahmet Davutoğlu vesaire vesaire bir karar verdiler ya da veremediler ya da yanlış öngördüler, her neyse. Bu bir tartışma alanı. Dolayısıyla bizdeki muhalefet işi çok kolay görüyor ve diyor ki hükümet hata yaptı, bu hatasını düzeltirse o zaman sorun çözülür. Eğer mültecileri bir sorun olarak algılamaya devam edersek kimse kusura bakmasın bu sorun çözülmeyecek. Yani o insanlar burada kalacaklar ve ister CHP'li olun, ister MHP'li olun, ister AK Partili olun. Siz onlarla birlikte yaşamaya ve onlar için politika üretmeye mahkumsunuz. Bunun başka bir seçeneği yok. Şimdi yakın bu panellerin içinde yine belediyelerle ilgili ve belediyelerin ne yapmasıyla ilgili şeyleri de tartışacağız. Barbara burada onun için geldi Hollanda'dan. Hani belediyeler, yerel yönetimler ne yapabilir diye. Aramızda yerel yönetimlerden olanlar var. Bu konuda yerel inisiyatiflerin daha çok gündeme gelmesi gerekiyor. Daha da güçlenmesi gerekiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu kadar dengesiz dağılmış bir nüfus içinde siz Türkiye geneline uygun bir uyum politikası da geliştiremezsiniz. Onun için yerel inisiyatifin önde olması lazım ve daha lokal, yerel uyum süreçlerinin devreye girmesi gerekiyor. Birkaç genel, Türkiye'deki genel durumu anlatmak bakımından birkaç tane rakam vermek istiyorum. Mesela eğitimde olan çocukların sayısı, geçen senenin sayısı 650 bin Suriyeli çocuk okullara kaydolmuştu. Hani orada da sıkıntılar var ama neyse orayı başarılı bir sistem olduğunu düşünsek bile 650 bin ya da 700 bin çocuktan söz ediyoruz ama kayıp kuşaklar var ve bu devam ediyor. Ve bu Türkiye'nin ileride en büyük
sorunlarından birisi olacak. Artık o çocuklar Türkiye'nin çocukları. Ne isterseniz yapın, Türkiye'nin bütün çabasına rağmen. Türkiye'de en pozitif figürlerden birisi bu tablolardan. Türkiye'de 27 binin üzerinde Suriyeli üniversite öğrencisi var. Bu, Katerina burada, onlar da biliyorlar. Dünyada ortalamada mültecilerin yüksek öğrenime katılımı %1 civarında gerçekleşiyor. Türkiye'de bu oran %5'in üzerine çıktı. Hatta dünya ortalamasını bile yukarıya çekti. Bence bu çok doğru ve önemli bir politikaydı. Bu ileride Türkiye'nin uyum politikalarının en önemli enstrümanlarından birisi olacak. Bizim bu çocuklara, bu gençlere, rol modellere, öncü insanlara, entelektüellere ihtiyacımız var. Birkaç şey uyumla ilgili. Şimdi uyumun iki farklı yatay ve dikel alanı var. Bir devlet alanı var, bir de toplum alanı var. Siz devlet olarak istediğinizi yapın, toplumsal kabul son derece önemli bir şey. Toplumun bu konuda ne düşündüğü, ne yaptığı, ne kadar hazır olduğunu bir kere dikkate almamız gerekiyor. Devlet ister statü versin, ister vatandaşlık versin, ister ev versin. Yani şöyle düşünün, 102 bin Suriyeli vatandaşlık aldı. Şu an ceplerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimlik kartı var. Sorunları bitti mi acaba? Dolayısıyla toplumsal uyum, toplumsal kabul son derece önemli. Diğer tarafta tabii hani hep söylediğimiz karşılıklı bir uyum süreci. Yeni gelenler de uyum sağlamaya çaba gösterecek ama toplumda gösterecek. Ama bunların hepsinin bir arada düşünülüp politikanın öyle geliştirilmesi gerekiyor. Neden kitlesel insani akınlarda tedirginlik oluşur? Özellikle mültecilerde, göçmenlerde de biraz böyle. Yani işini kaybetme riski yükselir. Kriminalite, suç oranları artabilir. Kamu hizmetlerinden yararlanmada sıkıntılar ortaya çıkabilir. Ya da bir kimlik kaybından endişe edilebilir. Şimdi Suriyeliler konusunda benim tezim şu. Türkiye'de Suriyelilerden dolayı iş kaybı neredeyse hiç olmadı. Bunun bir iyi tarafı var, bir kötü tarafı var. İyi tarafı şu, Suriyeliler kendi ayakları üzerinde durabildiler ve informal sektör içinde kendi yaşamlarını kurdular. Bu iyi bir şey. Ama informal sektörde olağanüstü bir emek sömürüsü, vicdansızlığa varan bir uygulama sürdürülebilir bir şey değil. Ama eğer Türkiye bütün bunları formal sektör içine almayı deneseydi, asla kata bunu yapamazdı. Türkiye'de işsizlik %14'ün üzerinde, genç işsizlik %29'un üzerinde, 4,5 milyondan fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı işsizken, Suriyeliler için iş yaratabilme şansınız yok. Dolayısıyla informal sektör bence istemesek de bu alanda sosyal uyum konusunda en büyük enstrümanlardan birisi oldu ve imkan sağlamış oldu. Hem Suriyeliler için hem Türk toplumu için. Suç oranlarının artışı çok minimal kaldı. Bu büyük bir şans oldu. Hatta genelde Suriyeliler mağdur oldular Türkiye'de. Bu da toplumdaki tepkileri biraz törpüleyen bir unsur oldu. Kamu hizmetlerinde azalma, bu Güneydoğu'da, sınır bölgesinde çok belirgin görünen bir şey. Onun için yaptığımız bütün çalışmalarda o bölgedeki tension'ın, gerginliğin çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Kimlik konusu daha böyle Ankara, İstanbul elitlerinin bir sorunu. Henüz daha aşağıya inmedi. Yani biz Araplaşıyoruz, Suriyelileşiyoruz falan tartışmasına daha vaktimiz var. Şimdi birkaç şey söyleyeceğim. Neden Türkiye'de sosyal akseптans, sosyal kabul seviyesi yüksek diye? Kültürel dayanışma söz konusuydu. İlk 2 sene falan, 3 sene biz bunu gördük. Bu önemli bir şeydi. Ama bunun arkasında şöyle bir şey vardı. Geldiler, yardım edeceğiz, gidecekler. Gitmeyecekleri anlaşıldıktan itibaren reaksiyonlar artmaya başladı. Bunu biliyoruz hepimiz. Türkiye'deki iç göç hareketliliğinin çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendi içinde olağanüstü mobil. Yani geçen sene 82 milyonluk Türkiye'de 3 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ilini terk edip başka ile göç etti. Avrupa toplumları çok stabil. Bu değişikliği onların algılaması zor ve sonradan gelenleri kabul daha da zorlaşıyor. Yani İstanbul'un nüfusu 25 sene önce 6 milyondu, şu an 16 milyon. Ankara'nın nüfusu 1 milyondu, 4 milyon. Sürekli bir artış ve değişiklik var. Yeni gelen Kürt müdür, Türk müdür, Afgan mıdır, Suriyeli midir? Bu bir biçimde kendine bir alan açabiliyor. Sosyolojik olarak bunun çok önemli ve toplumu yumuşatıcı bir rol oynadığını düşünüyorum. İnformal sektörü söyledim. Kayıt dışı ekonomi insanların tutunmasına imkan sağlıyor ve Türklerin işini kaybetmesi minimal düzeyde kalıyor. Bu çok kıymetli bir şey. Az önce de söylediğim gibi suç oranlarında düşüklük ve herkesin beklentisi. Hatta bugün bile gidecekler. Hoş, bu konuda artık Türk toplumu o kadar da şey değil. Her geçen gün daha da zorlaşıyor bu. Bunları geçiyorum. Solidarity ve
özellikle de sorumluluk paylaşımı konusuyla ilgili olarak şimdi karşımızda tipik bir örnek var. Kemal Hocam bunun başka örneklerini de anlattı. Türkiye-Avrupa Birliği arasında bir sorumluluk paylaşımı anlaşması yapıldı. Öyle görünüyor aslında. Deal bu. Ama çok karmaşık bir probleme çok basit bir çözüm bulundu. Avrupa Birliği para verecek, Türkiye'de mültecileri Türkiye'de tutacak. Bunun da sürdürülebilir bir tarafı yok ve bunun bir model olarak burada şeyi hiç küçümsemiyorum. Avrupa Birliği Türkiye'deki mülteci sorununda en büyük kaynağı aktaran kurum. Yani bunu ignore etmiyorum. Aynı zamanda kapasite de getirirdi. Bu da çok önemli bir şey, çok kıymetli bir şey. Ama buradaki externalization, her şeyi dışlama refleksi Avrupa Birliği'ne inanılmaz bir biçimde oturdu. Dolayısıyla sorumluluk paylaşımını hem güvenliği hem uyumu, son bir dakika, hatta uyumu bile bizim yapmamızı sağlayacak bir çerçeve çizilmiş oldu. Bunun da sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü karşı tarafta da Türk devleti de bunların hepsini araçsallaştırıyor. Yani şu an Türk hükümetinin elindeki en önemli unsurlardan birisi mülteciler. İşte biz güzel şeyler yapıyoruz, onlar yapmıyor. Biz yapıyoruz, onlar para vermiyor. Biz yapıyoruz, onlar bilmem ne yapmıyor. Bu da Türkiye'deki demokrasi ve Türkiye'deki Batı algısı konusunda bence bir şanssızlık. Biz ne yazık ki Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri yapan bir ülkeden sadece mültecileri konuşan bir ülkeye doğru dönüştük. Bu da aslında Türkiye'deki en büyük şanssızlıklardan birisi. Ama uluslararası işbirliği ve sorumluluk paylaşımı en azından kapasite anlamında devam ediyor. Bunun daha derinleşme imkanı var. Türkiye'de yeni sektörler oluştu ve Türkiye büyük bir tecrübe edindi. Sorumluluk paylaşımının en güzel görüntüsü ne yazık ki bu. Türkiye son 2 senede bizim meşhur inşaat kurumumuz TOKİ sayesinde 900 kilometrenin üzerinde bir duvar ördü. Bu duvarın 2 sebebi var. Tabii ki sadece mülteciler için değil. Bu aynı zamanda terörle mücadele için. Ama öyle ya da böyle Çin Seddi'nden sonra ikinci büyük duvar bizim sınırlarımıza örüldü ve sağ olsun Avrupa Birliği bu konuda gayet destek oldu. Sorumluluğu burada paylaştı. Bu aslında geldiğimiz noktayı göstermesi bakımından son derece acı ve çarpıcı bir şey. Son bir şey, Suriyeliler barometresinden söz edeceğim. Bu çalışmayı mazen burada kendisine söyledim. 2014 yılından itibaren ben yapıyorum. 2014'te ilk bize destek olan IOM olmuştu. Onun için her zaman çok müteşekkirim onlara. Daha sonra devam ettik. Şimdi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile sağ olsun Katerinalar da bu konuda destek verdiler. Şimdi çalışmamız devam ediyor. 1 ay içinde de inşallah yeni sonuçlarımızı açıklayacağız. Ama 2 şeyden söz etmem lazım. Bir tarafta Türk toplumunda her geçen gün artan gerginlik ve rahatsızlık, endişe. Ama eğer öbür tarafa bakarsanız Suriyeliler tarafında da her geçen gün kendini daha burada hisseden bir gelişme var. Biz Suriyelilere sorduk, Şanlıurfa'da en son bir araştırmada kendinizi Şanlıurfa'ya, Türkiye'ye uyum sağlamış hissediyor musunuz diye sorduk. %97 evet dedi. Şimdi Türk toplumuna soruyorsunuz, bambaşka şeyler söylüyor. Kime, neye uyum sağlanacak konusu zaten tartışmalı bir şey. Yeni bir deneyim elde ediyoruz. Her şeyi yeniden tartışıyoruz. Ama yapmamız gereken şey hem mültecilerin hakları, onurlu bir hayat, hem de Türkiye'nin huzuru için uyum politikaları ve bunun temel ayağının da yerel uyum olması gerektiğini unutmayalım. Uluslararası dayanışma söz konusu olabilecek mi? Ne yazık ki çok umutlu olmamız mümkün değil bu çerçeve içinde. Ama bu konunun en azından tartışılıyor olması ve buna Türkiye'nin öncülük ediyor olması da güzel bir şey ve bundan ayrıca mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Thank you, Murat, and thanks to all of our panelists for good insights on complicated issues. Do we have time for a few questions? Maybe I'll begin then. Dimitri, we just heard from Murat the mixture of securitization and migration policy. Do you see that at the global level as well? Please go ahead. Could you turn off that mic? Can you turn off that mic? Certainly, I see that in different parts of the world, and I would imagine, I'm sorry, go ahead, okay. I would imagine that in even global conversations, the security component of this plays a role. So yes, the answer is I see that.
Okay, and I wonder for both Murat and Kamal, you know, the whole purpose of the Global Compact on Refugees was to share responsibility. From a Turkish perspective, do you feel like the international community is sharing that responsibility with Turkey? Dünyanın aslında son 5-6 senede biraz da bu mülteci hareketliliğinin çok yoğun olmasından kaynaklanan yeni çözümler üretme çabasını görüyorum ve bu yeni çözümler üretme çabası içinde kaynak ülkeler, transit ülkeler, soruna yakın ülkelerle belirli anlaşmalar yapmak ve bu anlaşmalar üzerinden dengelemek ister istemez bir çıkar ilişkisi. Bunu da çok legitim olduğunu düşünüyorum. Bunun çok problemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani Avrupa'daki stabil toplumların bir anda çok ciddi mülteci sayılarıyla karşı karşıya kalmasının getirdiği siyasi etkileri de görüyoruz. Ama o etkiler mesela bizde de gerçekleşecek. Korkarım bizde de önümüzdeki birkaç sene içinde sadece mülteci karşıtlığından hareket eden siyasal partiler oluşacak. Ve bunlar %3, 5, 7, 8 oy alacaklar. Ve bu konu her geçen gün Türkiye demokrasisini içinden kemirecek diye endişeliyim ben. Türkiye'de daha etnik bir milliyetçiliğe doğru yol açması endişem yine var. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi içindeki kırılganlıklarını daha da artırabilir. Türkiye'nin burada oynadığı rol aslında önemli. Türkiye'nin belki de uzaklaşması gereken şey duygusallık. Yani Türkiye politikasının daha gerçekçi zemine oturması gerekiyor. Duygusallık bizim şu ana kadar yaptığımız politikaların temel eksenini oluşturdu. Bu eninde sonunda tabii politik bir karar. Ama duygusallıktan uzaklaşıp partnerlerimizle daha somut alanda ilişki kurarsak o zaman küresel mütabakat konusunda da Türkiye'nin çok ciddi bir rolü olabilir. Ama Türkiye'nin sürekli olarak bunu bir enstrüman olarak görmesi, hani mülteci sopasıyla başkalarını dövmek gibi bir eylemin içine girmesi, bilmiyorum bunun çevirisini nasıl yapacaklar sağ olsunlar, teşekkür ediyorum. Bu işbirliğini daha da zorlaştırıyor. Eleştirilerimizde haklı olabiliriz ki ben haklı olduğumuzu düşünüyorum ve bu küresel işbirliğinin, sorumluluk paylaşımının ne yazık ki çok derinleştirilebileceğine dair inancım da çok yok. Ama en azından mültecilerin hakları ve onurlu bir yaşam için bu tip platformların oluşmasının katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ve bunun biraz daha olsa kaynak getirebileceğini düşünüyorum. Ama kaynak da gayet sınırlı. Bunu da bu konudaki asıl sorumluluk her zaman ev sahibi ülkelerde kalacak. Ev sahibi ülkelerin bunlarla mücadele etmesi de zorlaşacak. Ama Global Compact konusunda son olarak şunu söyleyeyim. Gerçekten bu kadar eksternalize etme gibi bir yaklaşım söz konusu olursa bu hem açık kapı politikasını sıkıntıya sokacak hem de bölgedeki diktatörleri destekleyecek diye bir endişem var. Onu da kaydetmek isterim. I think Murat has expressed my thoughts in a much more eloquent and nuanced manner. I support his observation. The way I look at it, Turkey has two paths to choose from when it comes to working with the international community. One is the path that the Turkish public daily gets exposed through I'm sorry to say, through a controlled media, which is beating the international community and especially the European Union as hard as possible. That's one approach. The other approach is to be much more constructive as well as critical. I think there is no harm in saying that the international community ought to do more, especially the European Union, but it is also important, as Murat has pointed out, to recognize that the European Union and leading Western countries are the ones that are extending help to Turkey, even if it's limited, and maybe without worrying about it, say that countries like Russia and China contribute absolutely nothing to the Turkish efforts, let alone
to the Jordanian and Lebanese efforts. And maybe it's also important to recognize in Turkey that the presence of 3.6 million Syrians in Turkey is not the only problem as far as the international community goes. I've just mentioned Lebanon and Jordan, especially Lebanon, where almost 1 person in 4 is a refugee in a very weak state. But there are also similar challenges elsewhere in the world, and mostly, as Murat pointed out in his presentation, 85% of refugees are in developing countries. I think this picture needs to be recognized. I personally believe, I may be naive and maybe too optimistic, I believe that Turkey can manage this challenge, and if the second path is chosen, a lot of positive steps can be can be taken, and that it would be beneficial to Turkey. But one observation that I've been dying to make, a positive one, resulting from the presence of Syrian refugees and others, that and the international contribution that is being made to Turkey, is that I see more and more and more young Turks working with international non-governmental organizations, working with international agencies like the UNHCR, like the UNDP, like IOM, the World Bank, etc. This is very important, and it's going to pay back Turkey very generously in 10, 15 years down the line. These are experiences that my generation could have not dreamt of. And in 10, 15 years' time, we will be seeing young Turks, or who will have aged a little bit and become 35, 40, in middle and higher ranks of these organizations. And this will bring a plus to Turkey. Thanks. Thank you, Kamal. I have one short question for Mazen, and then we have a question from the app, and then I think we'll have to close. But for Mazen, you know, the new UN network on migration is kind of following in the footsteps of the Global Migration Group, which was not seen as very effective. Why do you think the network will do things differently? I think we will need to give some time for the network in order to prove itself. So far, it has been established for less than 1 year. And then if we look at the work plan that they have established, it's a bit ambitious, but I think it can be done if everyone will be committed to it. So let's give it at least till mid of 2020 when they start to issue the inputs for the first Secretary General report and to implement few activities. And then I think we will be in a better position to evaluate their efficiency. That's fair enough. This is a very short time period that we're looking at. Dimitri, and then we'll go to the audience question. I think that they also have an exceptional director, executive director, whatever you call it, you know, who's experienced and who knows how to move slowly enough when it's necessary and fast when the opportunity arises. So this is also, I hate to reduce it to the personality and the qualifications of the person who is responsible for it, but in this particular case, Jonathan Prentice is one of those exceptional people. Thank you. And the question we received from the app is, you know, does the responsibility sharing in the Global Compact have the support of the permanent 5 members of the Security Council? And if not, is it in fact sustainable? This is a nice little political question to end with. Kamal, you want to jump in? Well, further to what I've just said, only 3 members of the permanent members of the Security Council have been supporting this kind of exercise internationally for some time. The other 2, I want to be brutal, tends to stick the spanner in the wheels and especially one of them, aggravates the crises, and we see it on a daily basis right next door. I doubt I'll ever be able to travel to that country having said what I've just said, though I wish I could. Thanks, Murat. That actually, I would like to hear you, and then your also view, because you have also experience in UN,
And then you can say us, how realistic is that? Then what is the approach? Okay, that turns the question back to me. I mean, I think in effect these global compacts represent something for everyone. I know you don't agree, Dimitri, but for rich countries, it's a way of supporting host countries in part so that refugees don't continue to travel on. It has something for host countries to feel at least more international support. You look at the 4 objectives of the Global Compact on refugees, they're really all about host countries. They're not really about refugees. You don't hear, refugees to live in dignity and so forth is one of the objectives. The objective is to support host countries, to enable refugees to go home, to support self-reliance, all of which is in the interest of both the host countries, but also at least 3 of the 5 permanent members. Okay, I'm sorry we were kind of running out of time here. I think this is characteristic of most. Oh, Kamal has 1 more minute. Okay, Kamal. I've come all the way from across the Atlantic. I'd like to make one more observation. I tend to get criticized for taking the views I've tried to share with you, but we must not forget that the Turkish Republic and its predecessor, the Ottoman Empire, was based on migration, just is the case, for example, with the United States. And the Turkish Republic has managed to integrate waves of migration into Turkey. We don't have the time to go into the details of it. Murat Hocam flagged out how many of them are from Türk soyu ve kültüründen. Yes, but amongst them there were people who didn't speak Turkish, like Albanians, for example, or Pomaks, or Tatars, or Circassians. And I think Turkey, if today Turkey has still some prestige internationally and some strength in the economic sense of the word and social sense of the word, it is because of this experience. And I believe that Turkey will, in the long run, be able to integrate this wave of refugees as well, especially the younger generation, and it will contribute to strength of Turkey. The key there is to take the positive perspective and to engage the international community constructively so that they can share some of that responsibility. Thanks. Thank you, and thank you as well for ending on a positive note, or looking at the contributions that migrants have made, not only to Turkey, but to most of the countries to which they have gone. Well, thank you all very much, and enjoy your next session.